my understanding about chapter 1 of the historical accidents in the source course of science and technology, and historical development of science and technology, highlighting of the key invention like transportation, communication, food and production, mga focus of basic needs sa mga Asian, no, ng highlighted key invention advancement from Asian times to the modern era, ng to karaan to Asian times to modern era, including contribution from the Philippines. Ng Asian civilization of focus on basic needs like transportation, communication, and food production and protection, with invention like cuneiform, irrigation, sailboat, and papyrus, and monumental structures. And like kuan siya nag-focus sa mga inventions sa like jeepney and transportation sa mga tao, para sakyan sa mga tao para madali o asas la padulong. My understanding sa chapter 2 na intellectual revelation focus in the Copernican, Darwinian, and Freudian evaluation as well as scientific advancement is Copernican revelation. Ang shift from geocentrism ang ganahon sa tao kanadto ang ilang pagunahon na ang geocentrism moy pinaka-centered sa yuta, earth centered to kuan ng by Nicholas Copernicus. Siya moy kuan nagpropose nga ang geocentrism dili centered sa yuta, dili earth centered ang geocentrism. Ang ingon by Nicholas, ingon siya ang heliocentrism moy centered, sun centered siya, making the birth of modern astronomy. Mo nay nang sabot ni Nicholas, dili ang earth centered kun dili ang geocentrism kun dili heliocentrism ang pinaka. Okay, my understanding about chapter 3, science and technology and nation building. No, nang ako nasabtan sa panahon sa wala pang kolonyal sa Pilipinas, tulagway sa pagsaong ng inobasyon gikan sa agrikultura sa mga nabig hayon hangtod sa medisina, arte, sa pagdumala sa unang Pilipino, nagtukod sa mga komunidad sa pagpauswag sa kultura ng kahuman ang ilang mga pamaagi na nagpamahimutang sa pundasyon alang sa sunod sa mga kalambuan. I have a understanding the chapter 4, human flourishing in science at technology, no, na sa pag-uswag sa tao pinaagi sa ng siyensya sa teknolohiya, no, nagpasabot sa paggamit sa mga inobasyon ni ining mga patanda aron mapalambo ang ng kalidad sa kinabuhi sa tanan, no, nang kini naglakip sa mga magpapauswag sa atong panglawas o panghatag sa mas sayon pa nga komunikasyon, no, komunikasyon sa pagpalambo sa agrikultura. I have a understanding about the human flourishing na reflected in practice and development, the chapter 5 na the human flourishing is as a core represent a pinnacle of human existence, the state of the being where individuals and societies thrive holistically, realizing their full potential, no, nang leading lives of purpose, meaning a fulfillment that transcend and mere survival or economic, and fulfillment in the prosperity encompassing and multifaceted approach that integrate physical, mental, and emotional, social, and spiritual well-being. This concept is not state, rather is a dynamic process of a growth, adaptation, and continuous improvement, reflecting an ever-evolving nature of a human aspiration of a societal progress. The chapter 6, the good life. No, I understand the good life is a concept that has cultivated philosophers and technologians and individuals and sectors. It as represent a state of being characterized by happiness and fulfillment and purpose and overall well-being. However, defining the good life is far from straightforward, as it is deeply subjective and influenced by individual values, cultural and forms, and societal expectation. What constitutions at a good life for a person may differ significantly for another.